It is my hope that you are doing well. This is Gashi's Kaman, the tallest man in Back Africa. Kenyan politics is the most exciting in Africa. I don't think there is any other country whose elections attract attention of the whole world. And it is like in America. American politics is also the most exciting. It is the one that captures the imagination of everybody. Wakati ambapo kuna uchaguzi, everybody knows that America is holding elections. It is the same thing with Kenya. Kwamba watu wengi sio Afrika, sio Asia, sio Marekani, sio Europe, wanataka kujua kile ambacho kinaendelea Kenya. It is very, very exciting. So today I want us to look at Kiambu politics, especially the gubernatorial race. Kwamba the latest opinion poll zinaonyesha kwamba if the elections were to be held today, Kabogo William would emerge the winner with about that 6%. Kabogo is a master schemer par excellence. Nasema hivi kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wanafikiria kwamba alipagwa na Ruto, wengine wakafikiria kwamba amepagwa na Moses. Lakini kile ambacho kinatokea ni kwamba yeye ndiye ambaye anawapaga kwa sababu Kabogo is asking voters, the Azimio voters to vote for him. And he's telling them openly that if he has no problem with them voting for Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto. And so he's asking the people who are supporting William Samoei Ruto and those who are supporting Baba wampigie kura. And that is how he's emerging the winner. Lakini ukiangalia Moses Kuria alikuwa anafikiria kwamba Raila has no following in Kiambu. Kwa hivyo ndio akampaga Kabogo akifikiria kwamba sasa watu wa UDA wangemfuata na wangempigia kura, wangemuunga mkono. Surprisingly, kile ambacho kinatokea, William Samoei Ruto may not have many votes as many people have been thinking in Kiambu. Kwa hivyo kile ambacho kinajitokeza ni kwamba tunaona ya kwamba Moses Kuria is emerging the second last with I think 5%. So 5% ni kura chache sana, because you see now he's even being defeated by James Nyoro, the current governor. The current governor is emerging number 3 with I think 18 point something percent, and Wamatagi with 21%. And this is not very good news for William Samoei Ruto, because William Samoei Ruto has banked so much on Wamatagi. Na kile ambacho tunaona kwamba we cannot deny that the majority of these people who are supporting Kabogo are from Azimio. And you see, we are also wondering why they are not supporting Nyoro, kwa sababu Nyoro amekuwa akisimama na Jubilee, amekuwa akisimama na Uhuru Kenyatta, amekuwa akisimama na Baba. Kile ambacho kinajitokeza ni kwamba Kabogo ndiye ambaye anapendelewa sana na watu, na kile watu hawafai kusahau ni kwamba huyu ni rafiki mkubwa sana wa Uhuru Kenyatta. And when you saw this man not joining UDA, he knew what he was doing. And I've always opined that William Kabogo is just but a Trojan horse. Na amekuwa pale ili kuhakikisha kwamba Uhuru Kenyatta's county remains with Baba. Kwa sababu there's no bad blood between Kenyatta, there's no bad blood between Uhuru, there's no bad blood between Kabogo and Baba. What ni marafiki. Unlike this man called Moses, the most confused guy on earth. Yule baya tunasikia alikuwa akioba pewe wizara ya initiation of circumcision. Lakini kile ambacho kinatokea wazi ni kwamba Baba ana kura nyingi sana katika sehemu za Kiambu. And I can tell you that William Samoei Ruto will not get more than 50% of Kiambu votes. This means you not get more than 600 votes. Akienda sana 550. Kwa sababu hao watu wengi, there's always a relationship between those people who vote for the county governments and the National Assembly and the presidency. Kwamba ukiona kwa mfano watu ambao msema kwa mfano wale watu ambao wanafuata Kimani Wamatagi and Moses Kuria, these are the people who are going to vote for William Samoei Ruto. So you get the 21% plus 5%, this is 26%. Na ukiangalia Nyoro with his 18%, these people are solidly behind Baba. Na ukiongeza sasa zile za Kabogo, even if you add half Kabogo, that is 18 plus what? That is 8 divided by 2 plus 18, that is 6%. So if Baba gets that 6% in Kiambu, and William got 50%, because hivyo ndivyo ambavyo itakuwa. And then kile ambacho kilichopo ni kwamba there are still some undecided voters
although they are not many, they are about 5%. Hawa ni watu ambao labda wanahitaji Martha Karua aje hapa awapige sindano, wakipewa injection, political injection, and they be convinced to join Azimio, kwa sababu Azimio is becoming very very attractive. Na tena watu wanajua kwamba wamekuwa wakimsubiri Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta pia wanasema akija pale anafaa aje pale awabie kwa nini wanafaa kufuata baba, kwa sababu hawana they have nothing against baba, kwa sababu wanaona kwamba baba means well for this country. Baba has been fighting for this country. Baba is crafting a very important dream team, campaign team, and even the cabinet. Haya yote ni mambo ambayo wanaelewa, haya yote ni mambo ambayo wanajua, na kwa hivyo kile ambacho wanataka ni kuona ya kwamba siasa zinaendelea vizuri. When you come to the National Assembly, you see Alice for UDA is the front runner and is followed closely by Gakuyo. Gakuyo is also coming out very strongly. And when you see somebody like Gakuyo getting about 30%, what does that tell you? And you see now this relationship of what I was saying, that 6 and 30, because Gakuyo alone is getting that percent. And this means that Baba is assured of 30%. And you see now, as I said, Alice now, I think has 50%. And you see, some of the people who are voting for Alice are also likely to vote for Baba. So kile ambacho tunajua ni kwamba the voters turnout may not be very high in Kiambu, and out of the 1.2 million registered voters, kuna uwezekano ya kwamba tutapata labda tuseme like 800,000. And this is very worrying. It will be very worrying for William Samoei Ruto, kwa sababu tunajua kwamba in the last elections Uhuru got 94% of the registered voters in Kiambu. So out of around 1.3, alipata over 1 million, I think 1 million. And ukiangalia utaona sasa mambo yamebadilika kabisa katika siasa za Kiambu. When you look at the MCAs, Baba is still getting some MCAs in Kiambu. That's the most interesting thing. Na kile ambacho kinashagaza ni kwamba there is this wife of D, and is it Katabaki? Somebody Katabaki, the wife of David D, and she's emerging the last with less than 1 digit. Kwa hivyo hii ni mambo ambayo yanashagaza, kwa sababu huyu mtu I'm not sure why she is not even in UDA, because she's not vying in UDA despite her husband being in UDA. Kwa kile ambacho tunaona ni kwamba Kikuyus kwa sababu kile ambacho wanajitokeza ni kwamba they are making independent decisions, because who would have thought that they would go for Kabogo? Who would have thought that Baba would get such a high number of votes in Kiambu? Kwa sababu kile kinajitokeza ni kwamba people now are coming to terms with the reality that Baba is forming the next government. If you go to social places, social gathering, for instance, if you go to marketplaces, if you go to bus stations, if you go to shopping centers, utapata watu wakiwa katika vikundi. Kuna wale ambao wako katika mlego wa Baba wakibishana tu, na wengine wakiwa katika upande wa Ruto. But unlike in the past, in the past it was so difficult for people to talk about Raila Amolo Odinga. But these days, you see, people are talking very well about Raila Amolo Odinga, and he has become part of the mountain. Na kile ambacho tunaona kwamba kuna wale pia wanamsifu sana kwa sababu ya Martha Karua. And if you ask me, I would say that Martha Karua should camp in Kiambu for 3 days and try to win the hearts and minds of the voters in Mount Kenya, kwa sababu tunaona kwamba ni watu ambao wanataka, wanamgojea, wanataka wasikie ana sera zipi. I don't know what you think, but if you ask me, I would say that we are headed to very very interesting time. Just about 1.5 months to go. This is your host, Gashis Kaiman, the tallest man in black. Africa, have a great weekend. Bye bye.